Der Morgen war grau, die Wolken hingen tief über dem kleinen Dorf, in dem Amelie let einem Ort, der auf keiner Landkarte zu finden war, while in Namen suckt, außer denen, die dort Zuflucht vor einer Welt suchten, die sie vergessen hat. Amelie war gerade einmal Wolfjahr alt, als Vater zum ersten Mal das schwer Scharfschützengewehr seines Großvaters Zeit, eingewickelt in ein altes Touch, das nach und die Metal Rock, sie Verstand nicht, warm in dieser Still, zwischen dem Flüstern der Regens, darauf das Wellbelchtak trommelt, dieses Ding Zeit, das schwere war als alles, was sie getrigen hat. Vater, der einst ein Soldat war, beaver nach ein Gebrechener Man war, hat sie in Giesen, als sucher in ihren Augen den Mut, den selbst verloren hat, die waren sein Ron Hand das Gur hielten, als war ein verletztes Tier, flüsterter Wort, die sie vergessen word. Du musst lernen, weiter zu sein, als andere es können. Weiter zu sein bedeutet zu jubeln. Dies Wort brannten sich in ihr Gedanken, waren draußen die Welt sehr waren in der Fern Sirenen hielten, die in Amelie ner Fragen aufwarfen, Fragen, die sie nicht stellt, while sie spurt, dass es kein Antworten gab, ner dies Gur, dies kalt Waff, die plötzlich warm word unter ihren kleinen Handen, als Vater sie führt. Ihr Finger über den kalten Abzug legt sie Zwang. Durch das Zielfernrohre zu sehen, das so alt war, dass es in der mit einen Sprung hat, durch den die Welten zwei Haften brach. Die Welt vor ein Wilds, verwilderts Feld, die Welten die plötzlich aufhört, kein zu sein. Ihr Mutter war nicht mehr da, seit Jahren schon nicht mehr, die Namen sprach darüber. Als war schweigen die einzig Medizin gegen den Schmerz, der wie ein stummer Gast zwischen ihnen am Tisch saß, wenn sie aßen, wenn sie schwiegen, wenn sie atmeten. Manchmal fragt sich Amelie, ob ihr Mutter einfach gegangen war, der Dunkelheit zu entkommen, die sich in ihrem Vater eingenistet hat, oder ob sie in der Dunkelheit verschwunden war, die sich über das ganz Land gelegt hat, seitdem dieser namenlos Krieg sie alle Zwang, den zu tun, die Namen tun wollt. In diesem ersten Morgen, als Amelie das Gur hielt, spürt sie etwas, das sie nicht benennen konnte, ein Schwer, die in ihr kleinen Nochen krach. Sie hort das Nirschen der Metallteil, spürt das Gewicht auf Schulter warend Vater erklart, wie man atmet, wie man zielt, wie man wartet, bis die Welt still word, glad sie, in seinen Augen etwas zu sehen, das sie nie vergessen hat, Hoffnung, die so brüchig war wie das Glas im Zielfernrohr. Sie ab jeden Morgen, waren der Wind durch die Felder strich, waren Vater neben saß, schweigend, sein rauen Hand korrigierten ihr Haltung, ihr Atmung, ihren Griff, die manchmal flüstert erinnerungen in ein Zeit, in der selbst jung war, an ein Stadt, die es nicht mehr gab, ein Freund, die nie zurückgekehrt waren. Für Amelie waren dies Geschichten wie Geister, die sie nicht sehen wollt, doch sie kletten in so wie der Jarek von Schießpulver in ihren Fingern. When sie in der schon Legion sie lernt, was es bedeutet, den Finger ruhig zu halten, waren die Welt hinter dem Abzug aufhört, Larm zu machen. Mit jedem Tag, an dem sie besser traf, welches in etwas, das sie nicht verstand, ein Gefühl von Macht, aber auch von Verlust, den jed Ziel, das sie traf, war ein weiterer Bues, das Vater sie auf etwas vorbereitet, das unausweichlich war, etwas das common word, ob sie wollt oder nicht. In den Nachten lag sie wach, hort seinen schweren Atem, hort das Nacken de Holzes im Ofen fragt sich, ob sie eins Tages nicht mehr zielen, sondern skiesen must, nicht mehr lernen, sondern toten. Eins Abends, als der Mond so hell skien, das das Rostage Blechdack in Silber taucht, erzelt Vater von einem Ziel, das Namen zuver getroffen hat. 2 Kilometer entfernt, jenseits der Felder, hinter dem Fluss auf. Einem Hügel, den die Dorfbewohner das Todog nannten, while dort nie jemand Leben zurückkam. Es war ein Ort, an dem sie, sagt ihr Angst begraben konnte, ihr Zweifel, alles, was sie schwachmat. Sagt es mit einer Stimme, die gleichzeitig stolz gebrochen war. Als legger all sein unerfüllten Traum in ihr kleinen Hand. Amelie schwieg. Sie wusste, dass sie fragen sollt, warm, wozu, doch sie wusste auch, dass es kein Antwort gab, die sie hören wollt. Stattdessen nickt sie,
warend ihr hand das Gur hielten, als sei es ein Teil von geworden, ein Nochen aus Stall, der sie stutzt, when her zu zittern began. Am Naxen Morgen stand sie vor dem Hügel, der Wind peitscht durch Haar, warend Vater hinter stand, ein Schatten, der grosser war als alle Angst, die Saj gehabt hat. Sie legt sich hin, spurt die kalt in Wange, sah durch das alte Zielfernrohr, dessen Riss die Welt immer noch teilt, und sie wust, das sie jetzt entschieden must, sie sein wollt. Das Mädchen, das zittert, oder das Mädchen, das traf. Hers schlug so laut, das sie dacht, der Schusswort sich in ihrem Brustkorb verfangen, beaver den Lauf verlius. Doch ihr Finger waren ruhig, ihr Augen weit offen, als sie den Atem anhielt, so ihr Foto jesser beigebracht hat. Der Abzug war kalt, als unter ihrem Finger nachgab, ein Nacken, ein Donnern, und in diesem Augenblick, als der Schuss sich in die still fraß, spurt sie, das etwas in starb und etwas anderes gebern word. Sie traf das Ziel auf 2 Kilometer. Als sie den Kopf hab, sah sie ihren Fotoen, doch in seinen Augen war kein Freude, nur ein Schmerz, der so tief war, das sie begriff, das dieser Schuss nicht nur den Hügel traf, sondern alles verandert. Sie was nicht, was sie jetzt war, nur das sie wieder das klein Mädchen sein word, das sie gestern gewesen war. Und waren der Wind die Echos daventrug, an sie nicht, das dieser ein Schuss sie in ein Gestik sehen word, die grosser war als der Hügel, grosser als das Dorf, grosser als alles, was sie sich hat verstellen können. Der Morgen war grau, die Wolken hingen tief über dem kleinen Dorf, in dem Amelie let einem Ort, darauf keiner Landkart zu finden war, while in Namen suckt, außer denen, die dort zuflucht vor einer Welt such den, die sie vergessen hat. Amelie war gerade einmal Wolf jar alt, als Vater zum ersten Mal das schwer Scharfschützengewehr seines Großvaters Zeit, eingewickelt in ein altes Touch, das nach und Metal Rock, und sie verstand nicht, warmer in dieser Still, zwischen dem Flustern der Regens, darauf das Welbelchtak trommelt, dieses Ding Zeit, das schwerer war als alles, was sie getrigen hat. Vater, der einst ein Soldat war, beaver nach ein Gebrechener Mann war, hat sie in Giesen, als sucher in ihren Augen den Mut, den selbst verloren hat, und waren sein rauen Hand das Gur hielten, als war ein verletztes Tier, flustert Wort, die sie vergessen word. Du musst lernen, weiter zu sagen, als andir können. Weiter zu sagen bedeutet, zu jubeln. Dies Wort brannten sich in ihr Gedanken, waren draußen die Welt sehr waren in der Fern Sirenen hielten, die in Amelie nur Fragen aufwerfen, Fragen, die sie nicht stellt, while sie spurt, dass es kein Antworten gab, nur dieses Gur, dies kalt Waff, die plötzlich warm word unter ihren kleinen Handen, als Foto sie furt. Ihr Finger über den kalten Abzug legt und seis Wang, durch das Zielfernrohr zu sehen, das so alt war, dass es in der Mitte einen Sprung hat, durch den die Welten zwei Haften brach. Die Welt vor ein Wilds, verwilderts Feld, und die Welten die plötzlich aufhört kein zu sein. Ihr Mutter war nicht mehr da, seit Jaren schon nicht mehr, und niemand sprach darüber, als war schweigen die einzig Medizin gegen den Schmerz, der wie ein stummer Gast zwischen ihnen im Tisch saß, when sie assen, when sie schwiegen, when sie atmeten. Manchmal fragt sich Amelie, ob ihr Mutter einfach gegangen war, der Dunkelheit zu entkommen, die sich in ihrem Vater eingenistet hat, oder ob sie in der Dunkelheit verschwunden war, die sich über das ganz Land gelegt hat, seitem dieser namenlos Krieg sie alles Wang, den zu tun, die niemand tun wollt. In diesem ersten Morgen, als Amelie das Gur hielt, spurt sie etwas, das sie nicht benennen konnte, ein schwer, die in ihr kleinen Nochen krach. Sie hort das Nerschen der Metallteil, spurt das Guicht auf Schulter und waren der Vater erklart. Wie man atmet, wie man zielt, wie man wartet, bis die Welt still word, glad sie, in seinen Augen etwas zu sehen, das sie nie vergessen hat. Hoffnung, die so brüchig war wie das Glas im Zielfernrohr. Sie ab jeden Morgen, waren der Wind durch die Felder strich, waren der Vater neben saß, schweigend, nur sein rauen Hand korrigierten ihr Haltung, ihr Atmung, ihren Griff.
manchmal flustert erinnerungen in ein Zeit, in der Selbstjung war, an ein Stadt, die es nicht mehr gab, ein Freund, die nie zurückgekehrt waren. Für Amelie waren dies Geschichten wie Geister, die sie nicht sehen wollt, doch sie kletten in so wie der Jarek von Schießpulver in ihren Fingern, when sie in der schon Lagen sie lernt, was es bedeutet, den Finger ruhig zu halten, waren die Welt hinter dem Abzug aufhört, Larm zu machen. Mit jedem Tag, und dem sie besser traf, welches in etwas, das sie nicht verstand. Ein Gefühl von Macht, aber auch von Verlust, den jed Ziel, das sie traf, war ein weiter Bues, das Vater sie auf etwas vorbereitet, das unausweichlich war, etwas das common word, ob se wollt oder nicht. In den Nachten lag se wach, hort seinen schweren Atem, hort das nackende Holzes im Ofen und fragt sich, ob se eins Tages nicht mehr Seelen, sondern Skiesen must, nicht mehr lernen, sondern Toten. Eins Abends, als der Mann so hell skien, das das Rostage Blechdack in Silber taucht, Vater von einem Ziel, das Namen zuver getroffen hat. 2 Kilometer entfernt, jenseits der Felder, hinter dem Fluss, auf einem Hügel, den die Dorfbewohner das Todog nannten, while dort nie jemand leben zurückkam. Es war ein Ort, und dem sie, sagt ihr Angst begraben konnte, ihrs Weifel Alice, was sie schwachmat. Sagt es mit einer Stimme, die gleichzeitig stolz und gebrochen war, als leg all sein unerfüllten Traum in ihr kleinen Hand. Amelie schwieg. Sie wusste, dass sie fragen sollt, warm, wozu, doch sie wusste auch, dass es kein Antwort gab, die sie hören wollt. Stattdessen nicht sie, waren ihr Hand das Gur hielten, als sie ein Teil von geworden, ein Nochen aus Stall, der sie stutzt, wenn her zu zittern begann. Am nächsten Morgen stand sie vor dem Hügel, der Wind peitscht durch Haar, waren Vater hinter stand, ein Schatten, der grosser war als alle Angst, die sie gehabt hat. Sie legt sich hin, spurt die kalt in wange, sah durch das alte Zielfernrohr, dessen Riss die Welt immer noch teilt. Und sie wusst, dass sie jetzt entschieden must, sie sein wollt. Das Mädchen das zittert, oder das Mädchen das traf. Hers schlug so laut, dass sie dacht, der Schusswort sich in ihrem Brustkorb verfangen, beaver den Lauf verlies. Doch ihr Finger waren ruhig, ihr Augen weit offen, als sie den Atem anhielt, so wie ihr Vater es beigebracht hat. Der Abzug war kalt, als unter ihrem Finger nachgab, ein Nacken, ein Donnern, und in diesem Augenblick, als der Schuss sich in die still fraß, spurt sie. Das etwas in starb und etwas anderes gebern word. Sie traf das Ziel auf 2 Kilometer. Als sie den Kopf hab, sah sie ihren Vater, doch in seinen Augen war kein Freude, nur ein Schmerz, der so tief war, dass sie begriff, dass dieser Schuss nicht nur den Hügel traf, sondern alles verandert. Sie wusste nicht, was sie jetzt war, nur dass sie nie wieder das klein Mädchen sein word, das sie gestern gewesen war. Und waren der Wind die Echos Daventrug, an sie nicht, dass dieser ein Schuss sie in ein Gestik sehen word. Die grosser war als der Hügel, grosser als das Dorf, grosser als alles, was sie sich hat verstellen können. Die Fahrt zog sich durch graue Landschaften, durch Straßen, die immer schmäler wurden, vorbei und Waldern, die wie schwarz Mauern links und rechts standen, waren der Regen gegen die Scheiben peitscht, als Walter sie zurückdrängen in die Nacht, aus der sie kamen. Der Mann, der sich als Herbecker verstellt, sprach nur, wenn es notig war, sein Stimme klang wie ein Maschine, geolt glatt, onged warm, nur Zahlen en Weisungen befehl. Amelie saß auf dem Rücksitz, das Gur auf ihren Nien, eingewickelt die Deckers Vaders, deren Jarek sie in die kalten Morgen erinnert, und den Hof, und das Gra unter ihrer Wange, und ein Zuhaus, das Jetzner nach in Fetzen in ihrem Kopf existiert. Irgendwann waren die Dämmerung die Welt verschluckt, fuhren sie durch ein rostiges Tor, das sich quietschend auf nicht, als hatte es lang niemand mehr benutzt. Dahinter lag ein Gelände, so trostlos wie der Himmel, Betonbaracken, Stacheldraht, Scheinwerfer, die Regentropfen in silbern Nadeln verwendelten. Männer in Uniformen wardeten, kein Flag, kein Zeichen, das variet WRSIE waren. Sie schlossen die Touren de Autos, nahmen das Gurub, so vorsichtig,
als Trugen sie ein Heilige Reliquie. Und Furten sie Heinian in ein Gebod, das nach kaltem Metal, nach Schweiß, nach Angst Rock. Die Naxen Stunden Verschwammen in Befehlen, in Papieren, in Stimmen, die Fragen stelten, Onir entwerten zu erwerten. Ein Arst looktet in die Augen, pruft ihr Hand, ihr Schultern, als where ein Werkzeug, das man auf Funktionstüchtigkeit überprüft. Niemand fragt sie, ob sie Angst hat. Niemand fragt, ob sie etwas essen wollt. Irgendwann stand sie in einem Zimmer, karg, nur ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch. Durch das Schmalfenster konnte sie den Hof sehen, Manner, die in Ray und Glide standen, Gurlauf, die im Licht der Scheinwerfer glanzten. Sie setzt sich auf das Bett, die Deck Vaders fest umklammert, das Gur lag neben zurleg gepitzt bereit. In dieser Nacht schlief sie nicht. Sie starrte in die Deck, hort Schritt im Flur, hort Touren, die sich öffneten und schlossen, hort ihr eigenen Gedanken, die so laut waren, das sie wünscht, sie konnte das Nacken eines Schusses hören, nur Dyson Larm in ihrem Kopf zu erbertenen. Am Naxen Morgen stand ein Mann in ihrem Zimmer, ein Gesicht, so glatt rasiert, dass es im kalten Neonlicht fast glanzt. Major Kramer, stellte sich vor. Sprach leise, fast freundlich, aber seine Augen waren aus Stein. Erklart das sie hier sei, while sie etwas kann, was ander nicht konnten. Das sie ein Teil von etwas größerem sei. Das sie stolz sein soll. Dan legte Fotos auf den Tisch, Bilder von Gesichtern, Namen, Zahlen, Orte. Sprach von Einsätzen, von Zielen, von Notwendigkeit. Sagt Wort wie Schutz, Stabilität, Ordnung. Wort, die in ihrem Mund wie Lügen schmeckten, doch in seinen Lippen klangen wie Befehl Gottes. Sagt, sie muss trainieren, besser werden, präziser, geduldiger. Sie muss lernen, zu worten, zu beobachten, zu zuhören. Sie nickt nur, starrt auf die Gesichter auf dem Tisch, fragt nicht, sie waren, worum sie sterben sollten. Vielleicht dacht sie, word sie eins Tages fragen, doch in diesem Morgen war sie nur müde, nur leer, nur bereit. Die Wochen Virgingen in einer Endlosgleif aus Schüssen, Atemübungen still. Sie lag auf Dachern, in Waldern, auf feuchten Feldern, waren Männer neben standen, Überfunk Befehl Zuranten, Zielscheiben setzten, die weiter und weiter entfernt waren. 500 Meter, 800, 1500, 1800, bis sie irgendwann wusst, wie der Wind schmeckt, wie der Atem sich in ihrem Brustkorb sammelt, wie der Finger den Abzug fand, und das hers. Schneller Schlug. Die Männer nannten sie nur die Klein. Manchmal tuschelten sie, wenn sie glotten, sie hor yes nicht. Einmal hort sie, wie einer sagt, ein Kind. Kaum zu glauben, was sie kann. Und ein anderer lachte, aber es klang nicht wie Lachen, sondern wie Hussen, verschluckt in der Kalt. Sie lernt, sich unsichtbar zu machen, ein Silhouette im Gra, ein Schatten auf dem Dach. Doch in watches etwas, das kein Tarnung kannte. Ein Gefühl, das manchmal nachts kam, when sie die Deck Vaders Rock, when sie die Hand in den Kolben legt, der sich vertrotter und falt alsg Dummermo. Manchmal, in Dyson Stunden zwischen Schlaf und Wachen, hort sie ihr Mutter singen, ein Melodie, die sie längst vergessen hat. Dan druckt sie das Gur in ihr Brust, als konnte yes sie zurückbringen in ein Zeit, in der sie noch nicht wusst, was ein Ziel ist, was 2 Kilometer wirklich bedeuten. Doch jeden Morgen, when sie die Augen aufniet, Warner die Kalt Wanda, der graue Himmel, Major Kramer's Stimme, die sie hinausschickt in ein Welt, diner durch ein Zielfernrohrchen ergab. Eins Morgens jettig andert sich etwas. Sie lag in einem schmalen Schacht, der Bettenkull unter ihrem Bauch, das Ziel in weiter Fern. Ein Wagen, der durch ein Strasse rollt, langsam, als wusste nicht, das beobacht word. Überfunk die Stimme, bereit machen. Wenn du das kannst, bist du so weit. Sie atmet. Hort ihren Hirschschlag. Sa, wie der Wagen kleiner word. Sie spürt den Druck im Finger. Doch dann in der Sekund, als sie den Schuss losen wollt, sah yes. Auf dem Rücksitz, hinter schmutzigem Glas, ein Junge, violett 5 Jahr alt, groß Augen, die neugierig zum Fenster hinaus sehen. Finger zittert. Zum 10 Mal seit Monaten. Major Kramer flustert. Worauf wurdest du? Ist das Ziel.
Dak sie sonner den Jungen, sa sich selbst barfuss im Garten, hort die Stimme ihrer Mutter, das Lachen, das so weit weg war wie der Himmel hinter dem Glas. Finger blieb ruhig. Sie druckt nicht ab. Sekunden Virgingen. Sekunden, die alles veranderten. Überfunkner ein Nacken, dan still. Dan ein Flutsch. Dan schwer Schritt. Amelie blieb liegen, spurt den kalten Betten, spurt, wie der Regen auf sie fiel, spurt, das etwas in Zoom erst 10-mal seit Monaten wieder let, Zweifel. Die Hoffnung. Zwei Kugeln, die lauter waren als Jetterschuss, den sie abgeben hat. Als der Funkspreche brach die still sich über Ausbreitet wie ein Deck, die gleichzeitig schutz die Fessel war, blieb Amelie redglos liegen, als konnte sie sich unsichtbar machen, indem sie einfach aufhört zu atmen. Der Betten unter war kalt die Rau, druckt sich in ihr Ellenbogen, warend hers rast, schneller, als sie zugelassen hat. Sie zwang sich, den Blick nicht vom Zielfernrohr zu losen, obwohl das Auto langsam die verschwunden war, nur ein dunkler Schatten, der den Staub der Straße hinterlies Staub, der sich mit dem Regen mischt die Schlieren auf ihrem Visierzog. In ihrem nackte das Funkgerät erniet. Diesmal war Major Kramers Stimme scarfer, kalter als der Wind, der durch den Schacht pfiff. Amelie. Was hast du getten? Sein Frage hing in der Leitung, schwerer als Jetter befell, den sie gehort hat. Doch Amelie antwortet nicht sofort. Ihr Finger lagen immer nach im Abzug, nur das sie jet spurt, wie sie schwitzten, wie ihr Hand suchte. Als wollt sie sich selbst daran erinnern, das sie nach der war, das sie nach entschieden konnte. Ich konnte nicht, flüstert sie schleislich, doch ihr Stimme ging im Rauschen unter, als hat der Regen die Wort verschluckt, beaver sie gemand horen konnte. Wiederholen, befahl Kramer, diesmal lauter, schneidend wie ein Messer. Amelie schloss die Augen, mit wie ihr Foto beigebracht hat, mit aus, spurt die Tronen, die sie nicht stoppen konnte, Tronen, die sie anfangs im Wald nach mit dem Armel weggewischt hat, beaver sie das Zielfernrohr beschlug. Jets liefen sie einfach, brannten auf ihrer kalten, wie Salz auf einer frischen Wand. War nur ein kind, sagt sie, diesmal Clara, die Wort ein Schussen die still, nur das diesmal nicht Metal durch die Luft riss, sondern etwas anderes. Ein Grenz, die sie übertrat, zu wissen, ob sie jemals zurück konnte. Auf der anderen Seite der Leitung blieb still. Zu still. Dan hort sie Schritt hinter sich. Schwer. Na. Mannerstiefel, die auf nassem Betten klatschten. Das Echo in dem engen Schacht, in dem sie lag. Amelie wusste, dass sie sich den sollt, wusste, dass sie aufstehen sollt, die Waff sichern, sich erklären, doch sie blieb liegen, druckt ihr Wange gegen das kalt Gur, als Connie sie schutzen vor dem, was common word. Ein Schatten fiel auf sie, gross, schwarz, bewegt sich kaum. Ein anderer Schatten trat den Ben, dan nach einer. Stimmen flusterten Wort, die sie nicht verstand, while hers so laut schlug, dass es alles übertant. Jemand packte sie in der Schulter, zog sie grob zurück, weg vom Schacht, weg vom Ziel, das sie nicht gewollt hat. Aufstehen, bellt ein Stimme, die sie nicht kannte, jung aggressiv. Hand griffen nach dem Gur, rissen weg, so schnell, dass sie kaum spurt, wie kalt ihr Hand plötzlich waren den Stall. Sie stolpert auf die Knie, sah auf, blinzelt gegen den Regen, der ins Gesicht peitscht. Major Kramer stand da. Kein Uniform mehr, nur ein Mantel, der ihm bis zu den Jen reicht, die Schultern hoch gesiegen, das Gesicht im Halbschatten, doch sein Augen glitten, zwei Splitter auseis. Du hattest einen Befehl, sagt Kein wat insaner Stimme, nur einen Tauschung, die schwerer wag als Jetterschuss, den sie abgeben hat. Amelie wollte etwas sagen. Eine Entschuldigung, eine Erklärung, ein Wort, das alles wieder gut macht. Doch sie fand keins. Ihr Lippen bebten, aber kein Lot kam über sie. Kramer trat nachher, but sich zu hinunter, so nah, dass sie seinen Atem rock, Zigarettenrock kalter Kaffee. Du weißt, was das bedeutet nicht war. War tiet kein Antwort ab. Draußen, am Rand der Straße, hort sie Motoren Reifen, die auf nassem Asphalt nürschten. Eins Wagen. Touren, die zuschlagen. Mannerstimmen, die durcheinander riefen. Dan packten zwei Soldaten sie in den Armen, zogen sie hoch,
so grob, das Sae Kutchen must. Die Kalt bis in ihr Handgelenk, als man Plastic Fesselnum legt. Viel Zuong, als Muse man Sie in Ketten wie ein Tier, das Weglaufen Kanti. Sie dreht sich nach einmalum, sucht mit den Augen Gur, ihren einzigen Anker. Doch es war Weg, Verschlucht in der Dunkelheit hinter Kramer, der Sie jetzt Ansa, als Stunder über einem Feller, denner selbst nicht mehr ausradieren Kanti. Bring Sie Weg, befaller einem der Soldaten. Mehr nicht. Kein Drohung. Kein Wort, das sagt, was Weg bedetet. Sie spurt den Griff in ihrem Arm, spurt die Kalt, spurt die Stuffen unter ihren Fussen, als Sie hinausfurt word aus dem Schacht, hinaus in den Regen, hinein in ein Auto, das nach Benzin und Schweißrock. Die fiel ins Schloss. Der Motor sprang in. Sie sah durch die Scheibe Zurich, sah den grauen Schacht, das Nass Grau, den Mann im Mantel, der dort stand, unbeweglich, waren der Regen in einen dunklen Fleck verwandelt. Waren der Wagen sich in Bewegung setzt, spurt Amelie, das Sie etwas zerbrochen hat. Etwas in Kramer, etwas in diesem Ort, etwas in sich selbst. Doch tief unter der Angst, unter der Kalt, unter dem pechenden Schmerz in ihren Handgelenken, kind ein Gedank klein brennend. Sie hat den Abzug nicht gedruckt. Sie hat entschieden. Vielheit, dacht Sie, waren die Lichter der Stadt in der Fern auftauchten. Vielheit war das der erste Schuss, der Sie retten konnte. Die Fahrt war diesmal kein Flucht in den Nebel, kein heimliches Entkommen durch nachtliche Felder. Es war ein Transport, kalt, Jepland, ein Verschiebung einer. Nummer in einer Akt. Amelie saß auf der Rückbank, ihr Hand fest mit den Plastikfesseln hinter ihrem Rücken, der Gurt druckt gegen ihr Schultern. Als hat man in extra zu Straf gesigen, Jede Bewegung abzugewöhnen. Neben saß ein Soldat, jung, vielleicht kaum alter als Sie, sein Blick starrt sturgegen die Regionas Scheib, als Walter Sie nicht anzuhören, als Wuster, das in ihrem Gesicht etwas lag, das nicht ertragen konnte. Erinnerung daran, das Sie beide nach Kinder waren in Uniformen, die zu groß waren für ihr Schultern. Vorn im Wagen redetens wie Manner lies, kaum Horber über das Radern de Motors hinweg, ihr Stimmen verschwammen in ein Brummen, waren der Wagen über Schlaglocker poltert, durch ein graues Labyrinth aus Strassen. Das kein Skilder hat, keinen Namen, keinen Anfang und kein Ende. Amelie dacht in Gur. Darin, wie vertraut der Kaltlauf in Hand lag. Darin, wie das Glas im Zielfernrohre die Welt giedelt hat, in Ziel und Schützen, in Leben und Tod. Jets spurt Sie, wie ihr Fingertaub worden hinter dem Rücken. Und in dieser Taubheit watches ein merkwürdig warm. Ein Gedank, der wie ein Funken Angst nagdi. Sie hatten Sie gefesselt, aber Sie hatten Sie nicht gebrochen. Nach nicht. Als der Wagen schleißlich langsamer word, spurt Sie zuerst in ihren Nien, wie der Druck nachliess, das Ruckeln der Reifen auf Kies. Dan sah Sie ein Zahn hock, mit Kameras in den Pfosten, dahinter graue Barriken, ein Term mit einem Licht, das den Hof in Harts Weiss taugt. Kein Schild, kein Name, ner Betten, Stacheldraht, Wanda, die keinen Lot nach draußen lassen sollten. Das Tor auf nicht sich, schloss sich hinter innen mit einem metallischen Schlag, der in ihren Ohren nachhalt wie ein Schuss. Handgriffen nach zerten Sie aus dem Wagen, furten Sie zwischen Mauern hindurch, vorbei Gesichtern, die Sie nicht anzuhören, while Sie nicht sehen dürften, while Sie nur ein Paket war, ein Problem, das man verstehen must, irgendwo, wo es keinen Larm macht. In einer Zell, kaum grosser als der Schacht, in dem Sie Zulitz geligen hat. Skoben Sie hinein, Namen die Fesselnub, ließen Sie auf der blanken Pritsch sitzen. Die viel zu. Metal auf Metal, ein Clearen, das mehr sagt als Jeds Wort. Du gehorst jetzt heirer. Die Stunden Virgingen on Zeit. Kein Fenster, nur ein flackernd Lampe, die Schatten in die Betonwand warf. Man brachte Wasser, brought ein dun Deck. Keiner sprach ein Wort. Niemand erklart, was common word. Sie dachten ihren Fada, und sein Gesicht, als Sie zum Auto gebracht hat. Aber yes berut? Aber schliefen dieser Nacht, irgendwo hinter Nebeln, die kein Fragen mehr stellten? Oder obier jetzt in einem Bett lag, in einem Haus, das sich mit dem Preis für Talent gekauft hat? Sie wusste es nicht. Sie wusste nur, dass beigebracht hat, still zu liegen, zu worten, zu atmen,
when die Welt sie zu Verschlingen droht. Und das tat sie jetzt, sie lagde, Atmeet or Tiet. Die Terjing erst auf, als ihr Gedanken langst so leise geworden waren, das sie dacht, sie hat das Klirren getront. Zwei Männer, kein Uniform, nur grauer Mantel. Einer trug ein Act, der andere einen Schlüsselbund, der bei jedem Schritt klärt. Der Mann mit der Act setzt sicher gegenüber, legt die Hand gefaltet auf den Tisch. Kein Hallo, kein wie geht's dir, nur ein Blick hart waksam. Du hast uns in ein Lage gebracht, Madchen. Sein Stimme war leise, fast sanft, doch die Hart lag darunter wie ein Rasierklinge on a Seed. Amelie schwieg. Sie wusste, was jetzt kam. Frau Jen. Drohungen. Violeit Schläg. Violeit Schuss. Doch dan Geske etwas, das sie nicht erwartet hat. Der Mann schaber ein Foto über den Tisch. Alt, vergilbt, ein Gesicht, das sie kannte, obwohl es jar her war, ihr Mutter. Lackend, ein Touch im Haar, ihr Augen funkelten, als hielten sie ein Versprechen, das sie nie ein losen Kanti. Amelie starrte auf das Bild, spurt, wie ihr Brüstung word, wie die Luft dicker word, schwer wie Blei. Du willst wissen, was aus word. Fragt der Mann. War Tiet ihr Antwort nichtub. Sie war nie verschwunden, Amelie. Sie hat uns gefunden. Lang beaver dein Vater es tat. Die wort treffen sie harder als jede Kugel. Sie wollt den Kopf schütteln, wollt schrien, wollt fragen, doch ihr Stimme war fort, gefangen hinter einem Kloss aus wat sensucht Angst. Der Mann lächelt, Diocese Lacheln, das kein Lacheln war. Du bist nicht die Einzige, die Seelenkind. Dan stand auf, klopft auf die Act, als Walter sagen, Alice, was du wissen wolltest, liegt hier drin, aber du bekommst es nur, wenn du tust was sagen. Du wirst noch gebracht. Du wirst noch skiesen. Aber diesmal entscheidest du worauf. Amelie spurt, wie die Welt sich wiederteilt, nicht durch ein Zielfernrohre, sondern durch etwas viel Scharfers. Ein Wahrheit, die so plötzlich erpackte, dass sie wusst, das Jetterschuss, den sie abgegeben hat, nur ein Vorbereitung war. Dieter fiel ins Schloss. Draußen, irgendwo hinter Betten Stacheldraht, war Tiet ihr Mutter. Oder ihr Luge. Oder beide. Amelie Atmeet. War Tiet. Diesmal schwer sie sich. Der Nachts Schuss word Jehoren. Ganz alien.